yang nok teman nok bagat teman teman biar kau masih kasih teman sini karena mau bagat teman itu dong mari teman itu kalau dol tongkang lah kunungnya bah lain pernah nih masuk teman kan mau di kalau tong mana baru baru itu parano tuh yang tahu itu seperti apa oke ini kuno kau jalan ya helmet dari gue pegarau kan kunungnya bah parah bah ke yang tong rakha ke baik saya ke bodoh hanya drop sih kok helmet gue ini apa sih punya sih mana wah bosan kira buka kore busa tong sebu borok bunai koran kotam tak yang nasi itu nggak terlene ya bunyi orang kasih sini borok baik ya jiwa personal pun itu semua betul pun tuh semang kiri borok ya bawa parah nih borok mungkin kagak parah nih masak orang kalau jangan masak bung mungkin nanti ada kerja kerja nggak parah tanpa dah 지금은 para 단자견 동어요 para 문 칼라다 문 거저랑 지나가 파고 tamno tu ibu kan nono pun rok sawi buman rok kumpan kok siya tahu nono sabuk paine pe sabuk paine pe kan nono ke dokter apa ketangka dokter hospital di keren banget ini mungkin anu Ojendra dulu bawa parah nih kan parah Ya, kita kumpulin dulu. Oh ya, baca. Hilang di sebuah kangkar. Lengan. Bersih saya dui kep. Helmet của cô nó ta phải hướng một nhịp của nó chạy ra vui nhá. Lagi mana begini? Pura paling itu bisa. Nah ya. Kau bisa Samo Bandis ki dia dulu. Sao của miếng chỉ Saya của ta không còn ai video của khi nó Saya sedang kan bukan kan? hay mẹ lo đi mẹ Akun Venice dia. ăn ngon đi ta còn là gì thế mà ta Jadi còn có cái mặt theo của ta ăn cái của ta thêm Kau nak kita tu. sao cái màu của cái Tahu lah. cái vào một spot đó là cũng chỉ là nhà ba phải đó nó sengaja juga. Tiga tiga. Ini kaisa tem culture disabled. So far I know, there was a program by Honorable Chief Minister of Tripura that some people joined BJP party on 18th of this month. Yes. And then right after the program, in different places, the miscreants, I don't want to mention they belong to which party, and sometimes it is good not to mention about the party. In different places, the miscreants, they started attacking our Tipra Motha supporters, and 4 of them have been injured. They were admitted in Kharengbar hospital. Yesterday, all of them have been given release from the hospital. I, along with our entire team, few MLAs and former minister, Mr. Mehbar Kumar Jamatia, the local MDC and youth leaders, and Mahila leaders are also here. All of us, when we went and visited all 4 injured people, and 2 of our party offices have been totally ransacked and got into fire. You must have seen. I am standing right now in front of our party office only. They tried to burn this party office also. So
we want to tell actually Tipra Motha believes in peace and prosperity in this state. We have been telling them. Now always the allegation comes onto us, and then I want to question actually people bringing the allegation against us. Will they answer that why, who has done this to Tipra Motha's party office? Who are those people who attacked our party supporters all of the sudden when they were returning to their residence after maybe they have come back from the market or from the field? So this was the incident. Now point is, we have heard that some miscreants were also carrying small arms, and then few places they have bombarded also. Now I want to appeal to the Home Minister of the state. I am also a minister. Now you can question, you are also minister, why you are appealing? Because now I have come as a party man and then standing in front of our party office. I want to appeal, I want to request the Home Minister of the state. Police has to be very strong and they should be taking appropriate step to seize all these illegal small arms and the handmade bombs, grenade. I think you all must be seeing that even in the heart of the city also sometimes the bombardment takes place actually. Bombing happens sometimes. So why this is happening? So if we want to keep peace and prosperity in this state, I think police has to take very strong action. So, the point is, Pinaki, I just want to tell that no one should be spared does not mean that it should happen with only one party. When we have handed over the list of miscreants, they have been identified by the local people. Why police is not arresting them? Why police is not arresting? I'm questioning. Not as a minister, as a party man. Now I'm questioning why Tipra Motha people only will be blamed for this. Even when the incident took place in my own constituency, I kept quiet. Why those miscreants from other party other than Tipra Motha, they have not been arrested? Why police are guarding them? When time comes, we'll bring everything out, I'm telling you. We are into alliance, we respect the alliance. Maharaja also believes in alliance. Maharaja also believes in peace and prosperity in this state. But blame should not come on to us. These handful people, 10, 12 people, all of a sudden they'll come and attack our party officers like this. How long we'll tolerate? I think time has come. Even as a party, we'll discuss. We'll talk to Maharaja. Actually, we have to take a stand. We cannot keep quiet just like this. So I have seen by myself today, 2 of our party officers, 4 of our injured people. A person's shop was bombarded, I think 2 days back. And then we visited him also, his shop also. So I think now the law and order is in the hand of Home Minister. That is our Chief Minister. He should be taking appropriate step. Thank you. ওদের মধ্যেই কেন বিরোধটা হচ্ছে? আমি একটা জিনিস বলছি, শরিক কার সাথে কে শরিক হয় এগুলো সময় নির্ধারণ। তো শরিকে আছে কিন্তু তাই বলে এভরিথিং এইভাবে চলবে এটা তো হয় না। আমাদের উপর ব্লেমটা আসছে যে টিপরা মথার তারা অ্যাটাকটা করেছে। If series of incidents, I am telling the police personnel, if you see series of incidents, ঘটনা কোথা থেকে শুরু হয়েছে এটা যদি দেখা যায়, টিপরা মথা পার্টি হ্যাজ নট স্টার্টেড। আমাদের কর্মীরা আক্রান্ত, আমাদের উপর ব্লেম চলে আসছে। আমরা শুধু অনুরোধ করছি যারা মিসক্রিয়েন্ট, যারা আমাদের বিরুদ্ধে আক্রমণ করেছে তাদের বিরুদ্ধে পুলিশ নীরব কেন? পুলিশ হ্যাজ টু টেক অ্যাকশন। কিন্তু আই ডোন্ট নো দ্যাট মুখ্যমন্ত্রী উইল বি এবল টু টেল বেটার। কারণ আমি এলাম আমাদের পার্টির ডাকে এখানে চলে এলাম, কিন্তু স্যাটেলাইট থেকে আমি দেখিনি যে এটা কোন দলের মধ্যে হচ্ছে। আমরা বলছি মিসক্রিয়েন্টস, সমাজদ্রোহীদের দ্বারা এই কাজ হয়েছে এবং তাদের বিরুদ্ধে অ্যাকশন নিতে হবে।
এবং police somewhere inactive or their support, their obviously I can see the police people only standing. আগে পুলিশের একটা অ্যাকশন ছিল যে কোন একটা ঘটনা হলে পুলিশ ছুটে যেত, কিছু করত, বাট পুলিশের সামনেই কিন্তু এই সমস্ত ঘটনাগুলো হয়েছে বলে আমাদের পার্টির মেম্বাররা বলছে। তো আমার বক্তব্য হলো সরকারটা তো আমাদেরও, সরকারের ইমেজ যদি খারাপ হয় আমাদেরও তো খারাপ ইমেজ হয়। সো উই ওয়ান্ট টু সেভ দি গভর্নমেন্ট, উই ওয়ান্ট টু সাপোর্ট দি গভর্নমেন্ট স্ট্রংলি, এবং সরকারের পক্ষে যদি বলতে হয় আমাদেরকে আরো কিছু শক্তপুক্তভাবে স্টেপ দিতে হবে। অনিশবাবু, একটা যে আপনারা মার খাচ্ছেন তবু সরকারে আছেন, মানে এটা নিয়ে কি বলবো? কি আমি মানে আক্রান্ত হচ্ছেন, হামলা হচ্ছে, তারপরে সরকারে আছেন, অ্যালায়েন্সে আছেন? না, এমন কিছু না, আক্রান্ত হওয়ার কোনো ঘটনা নেই। মিসক্রিয়েন্টরাই করছে, কেন এটা হবে না? তো হোম মিনিস্টার আমাদের কাছে দিয়ে দিক না, আমরা দেখাবো যে উইথিন 3 months মানে আইনের শাসন কিভাবে হয় এটা দেখাবো আমরা। তিপ্রামথায় প্রস্তুত, আমি বলছি না আমাকে দাও, তিপ্রামথার কাছে যদি হোম মিনিস্ট্রিটা দেওয়া হয় এই সমস্ত ঘটনা within 3 months we'll take a comfortable. is it not the That I won't say. Actually, we are only telling, we are only appealing. He is the boss. We have to tell. what is your appeal? My appeal is just let us take far more stronger action. Thank you, sir. থ্যাংক ইউ।